только оно хорошее про меня. You know, I have to bribe my friends to make sure they don't say the bad things about me. Нет, понимаете, мне нужно давать взятки своим друзьям, чтобы они плохого про меня не говорили. Alex has been my friend for 20 years. Алекс мой друг уже на протяжении 20 лет. That means he knows all the bad things about me. Это значит, что он знает все плохое про меня. So I can make sure I pay him good so he doesn't say anything about me. Поэтому мне нужно обязательно платить ему достаточно, чтобы он не говорил ничего плохого про меня. So, first of all, I'd like to congratulate everyone for them just being here. Во-первых, я хотел бы поздравить каждого из вас за то, что вы находитесь здесь. 99%. 99% of success in this business is showing up. If you show up, you'll make money. 99% успеха в этом бизнесе зависит от вашего присутствия. Ваше присутствие 99% успеха. People always ask me, why are you so successful? How have you become so successful? What makes you so successful? I always want to know that question. Многие люди меня постоянно спрашивают, все меня спрашивают, почему ты такой успешный, как ты добился такого успеха, что делает тебя таким успешным, в чем причина? So, I would write these down for your own benefit. Я бы это записал для вашей собственной пользы. Okay? The first thing is I'm smart enough to know that everyone in this room is not better than me. Я довольно умен, чтобы понять, что каждый из вас, находящихся здесь, не умнее, чем я. But I am not better than anyone here in this room either. Но я и не умнее, и не лучше, чем каждый из вас также. That means that we're all the same, we're all equal. Это значит, что мы все одинаковы, мы все идентичны. And that's the core philosophy that I've always built my businesses on, is that I treat everyone equal. И это является очень важной идеей, важной философией моего бизнеса, всегда обращаться к каждому одинаково. Second thing is that I have a servant's heart. И следующее, это у меня сердце хирурга. It's my job to serve you. Это моя работа служить вам. Not your job to serve me. Это не ваша работа служить мне. The bigger your organization becomes, Чем больше ваша организация разрастается, the more money you make, чем больше денег вы делаете, the more servant you should become. вы должны предоставлять все больше услуг и помогать все больше. I've seen a lot of successful leaders. Я видел большое количество успешных лидеров. And they always get to a peak. They always get to a peak. Они всегда достигают этого пика. And they always have a fall to the bottom. И они всегда падают вниз. That's because they don't allow their downline to arise and become better than they do. И причиной этого является то, что они не позволяют своим партнерам, которые находятся ниже, в группе, подняться и стать лучше, чем они сами. Your job in this business Вашей работой, вашей целью в этом бизнесе is to allow those leaders to become more successful than you. это позволяет тем лидерам, которые находятся под вами, стать еще более успешными, чем вы. To give them more recognition than you give yourself. Распознавать и уделять им еще больше внимания, чем самому себе. That's a responsibility of success. И это неотъемлемая часть успеха. I also believe that you should also be a warrior in your business.
Еще один момент, в который я верю, это то, что вы должны быть воином в этом бизнесе. What do I mean by a warrior? What I call it having a samurai mind and having a servant's heart. Что я имею в виду, что у вас должно быть мышление самурая и сердце служителя. A samurai mind is very fast, very quick. Мозг самурая очень быстрый. He has knowledge. У него есть знания. He understands the industry. Он понимает эту индустрию. He understands his product line. Он понимает продукцию. He understands his compensation plan. Он понимает свой маркетинговый план. He understands the industry. Он понимает эту индустрию. Because we are in a competitive industry. Потому что мы находимся в индустрии соперничества. There's a lot of leaders that are starting now and have been over the last couple of years have been really starting to be attracted to Jeunesse. И в последнее время мы наблюдаем огромное количество лидеров, которые интересуются Jeunesse. So why are these leaders looking at Jeunesse and saying, well, I want to be a part of Jeunesse. I want to join Jeunesse. Why are they leaving their other companies and coming here? Почему же эти лидеры говорят, я хочу быть частью Jeunesse, я хочу быть частью этого бизнеса, и они оставляют те предыдущие компании? They smell it, they feel it, they smell the energy. Они чувствуют, они унюхивают эту энергию, они это чувствуют. You just feel it, you feel that smell, you feel that energy. Вы чувствуете этот запах, вы его учуяли. You don't know what it is. Вы не знаете, что это. You don't know why. Вы не знаете, почему. You just know, you feel it, something Вы in the air, просто smell it. чувствуете что-то в воздухе, что-то там есть. That's what we have. Это то, что у нас есть. 4 years ago, right around the time when Kyle was hired with Jeunesse, I think Kyle was hired maybe, what, Kyle, a couple months before I joined? You know, I think Kyle, you know, was just starting the company. We were doing maybe $2.5 million a month in revenue. Примерно 4 года назад, 4 года, может, и пару месяцев назад, как раз Кайл начал работать, и пару месяцев после этого я начала работать в этой компании. Тогда она была довольно маленькая, мы всего сделали $2 миллиона, $2,5. And my commitment to my business, my commitment in the beginning to my business, мои обязательства в самом начале моего бизнеса, моей карьеры, was to work every day, было работать каждый день, 7 days a week, 7 дней в неделю. from the moment I got up С того момента, когда я проснулся, until the moment I dropped до момента, пока я не упаду. and I couldn't work anymore. И когда я просто не могу работать больше. I did that for 2 years straight. Я это делала 2 года. And it was good for me. It was also bad for me. Конечно же, для меня это было хорошо и плохо. It was good because I built a very large group. Это было хорошо, потому что я построила очень большую группу. And I made a lot of money. И я заработала большое количество денег. I built a solid foundation. Я построила очень сильную базу. But I also didn't take care of myself. Но я также не заботился о самом себе. In 2012, В 2012 году I was 60 pounds heavier than I am now. About, what is that, about 30 kilos? I was 30 kilos bigger. Я был на 30 килограмм, весил на 30 килограмм больше. I stopped working out. I didn't go to the gym. I didn't eat good. I was stressed out all the time. Я перестал ходить в тренажерный зал, я набрал вес, я находился в стрессе, не следил за тем, что я ем. So, the thing that I learned about myself То, что я поняла о самом себе и узнала о самом себе, is that I wasn't taking care of myself. я не заботился о самом себе. And I will say one thing to all of you that is more important than all the money in the world. И я вам скажу сейчас одну вещь, что является самым важным для вас вообще во всей жизни. Take care of yourself. Пожалуйста, заботьтесь о себе.
take care of yourself. Заботьтесь о себе. Because when you don't take care of yourself, Потому что когда вы не заботитесь о самом себе, and about 9 months ago, примерно 9 месяцев назад, I was on cholesterol medication. мне приходилось принимать некоторые таблетки по холестерину. Blood pressure medication. Также я принимал таблетки от высокого давления. And heart medication. И также таблетки от боли сердца. My blood pressure was 235 over 140. Мое давление было 235 на 140. The doctor said I was about to have a heart attack. Мой доктор мне сказал, что у меня скоро случится сердечный приступ. So I slowed down a little bit. Я остановился чуть-чуть. I got a personal trainer. Я нанял личного тренера. I started eating healthy. Я начал питаться полезно. Started taking care of myself. И начал заботиться о себе. Because all the money in the world Это важнее, чем любые деньги в этом мире. means nothing if you're dead. Потому что деньги значит ничто, если вы умрете. So I changed my life because I needed to do that for myself. Otherwise, I wasn't going to be able to enjoy my success. Я принял это решение и решил заботиться о себе, потому что если бы я этого не сделал, у меня бы не было возможности наслаждаться жизнью. So the reason why I tell you this is because in life we go through these ups and these downs and these ups and these downs and these ups and these downs, emotionally, mentally, physically, and financially. И почему я вам это говорю? Потому что в жизни у нас есть высоты, падения, мы идем вверх-вниз, как на эмоциональном уровне, так и на физическом, и эмоции. We're all human. Мы все люди. We all have feelings. У нас у всех есть чувства. We all have emotions. У нас у всех есть эмоции. And we all go up and we all come down, we all go up and we all come down. Мы все идем вверх-вниз, вверх-вниз. How you deal with the human beings in your downline, how you deal with the other humans in your downline, will either make you successful or make you a failure in this industry. И как же себя правильно вести со своей группой, со своей командой, которая находится под вами? Они либо принесут вам успех, либо вы полностью упадете. When you're speaking to your downline and they're going through a problem, когда вы разговариваете с человеком из своей группы, прежде чем забота о самом себе. So, I just want everyone to know that if it wasn't for you, I wouldn't be here. Я просто хотел, чтобы вы все знали, что если бы не вы, я бы здесь не был. If it wasn't for you, Kyle and Barbara wouldn't have jobs. Если бы не вы, у Кайла и у Барбары не было бы работы. If it wasn't for you, Wendy and Randy wouldn't have such a successful company. Если бы не вы, у Wendy и Randy не было бы такой успешной компании. So, understand that you all are what is the asset of the company. The distributors are the asset. Поймите, пожалуйста, что вы дистрибьюторы, являетесь настоящей ценностью компании. And if you want to know why this company smells money and why this company is so successful and why it's continuing to grow and grow and grow, И если вы хотите знать, почему же эта компания такая успешная, почему же вы чувствуете этот успех, деньги, этот рост, it's a very simple answer. ответ очень прост. Because at the core of the company, at the core heart of the company,
в самом центре, в сердце компании. Wendy and Randy really truly care about the distributors more than they care about themselves. Wendy и Рэнди заботятся о дистрибьюторах, заботятся о вас больше, чем о самих себе. Yes, they're very successful. Yes, they make millions and millions of dollars. But before they made millions and millions of dollars, they cared about distributors before they cared about themselves. That's why they became so successful. It's because they cared about you first before they cared about themselves. Конечно же, вы скажете, мы все понимаем, они очень успешны, они зарабатывают миллионы долларов, но до этого, что же это к этому их привело? В чем же причина их успеха? Это вы, это каждый из вас. Вот почему они добились такого успеха, потому что они заботились о вас в первую очередь, прежде чем о себе самих. If you want to have success in this business, care about other people before you care about yourself, and you will always have success in this business. Если вы хотите добиться успеха в этом бизнесе, заботьтесь о других в первую очередь, прежде чем о самом себе, и вы будете успешны. One final comment. Еще один финальный комментарий. You have different phases in network marketing company successes. You have the introduction phase. Вы проходите через разные этапы, через разные фазы в сетевой индустрии. Первый у вас вводный период. You have the momentum phase. У вас есть фаза роста. You have a little decline phase. У вас есть некая фаза упадка. And you have a maturity phase. И у вас есть некая фаза зрелости. So, in 5 years of Jeunesse's history, in 5 years, За 5 лет истории существования Jeunesse, our director ranks, our first level of director, which means that's a very successful rank. It means you've achieved a successful director rank, which is Ruby. Наши директорские уровни, директорские ранги, самый первый из них, и очень, заметьте, очень важные ранги, директорские ранги, рубин. The average Ruby is making roughly $100,000 per year. В среднем рубин зарабатывает примерно $100,000 в год. In 5 years. За 5 лет. And this is the reason why Jeunesse is continuing to grow. In 5 years. За 5 лет. И вот как раз в чем причина, почему Jeunesse такая успешная компания. And whether it's Victorine, or whether it's Atta, or whether it's Lyndon, or Mr. Permakov, or Olga, or Jana, or Larissa, or any of the other leaders here in the room. И если мы говорим о любом из лидеров, находящихся здесь, or Valdemar, or Alex, or anybody else out если there. это Викторин, Ата, Алекс Арнольд, Александр Олег Пермаков, Ольга Нилова, Жанна, Лариса, кто бы это ни был. We have not lost one Ruby director in 5 years in the entire world. Мы не потеряли еще ни одного рубинного директора за эти 5 лет во всем мире, по всему миру. Think about that. Подумайте об этом. Of all the MLM companies, of all the companies in the world, all the different startup companies, the different companies in the world, all the companies. Из всех компаний по всему миру, везде. We've not lost one Ruby director in 5 years. Not one. Мы не потеряли ни одного рубинного директора, ни одного. From Asia to South America to Europe to the United States to everywhere in the world, we've not lost one Ruby director. Где бы это ни было, США, Латинская Америка, Европа, Австралия, что бы это ни было, мы не потеряли ни одного рубинного директора. Now, the time to join Jeunesse is now. Время стать частью компании Jeunesse сейчас. Now, 5 years from now, probably won't be the time to join Jeunesse. Через 5 лет это не будет правильным временем присоединиться к компании Jeunesse. But I'm a realistic person. Я человек, я верю в реальность. Timing is everything. Подходящий момент — это все. So, everyone heard of Amway or Herbalife or Vision or New Skin or Oriflame or Avon? You know all those companies? Вы все слышали про все эти компании, которые я только что перечислил. Oriflame, Herbalife, Amway, Vision. Все слышали про эти компании. Why aren't you joining those companies? Почему вы не становитесь частью этих компаний? Let's see. Timing. Давайте подумаем.
Подходящий момент, подходящее время, подходящий момент, подходящее время. Plus, they have bad compensation plans. Плюс у них плохой маркетинговый план. Okay? But timing is everything. Но подходящий момент, подходящее время — это все. 5 years from now, Через 5 лет the timing's not going to be that great for Jeunesse. это уже не будет подходящим временем для Jeunesse. And the people that are in this room now that are building the business here are going to make millions and millions of dollars, okay, over the next 5 years. And then beyond that, yeah, is the opportunity going to still be okay? Yeah, it's going to be okay, but it's not going to be anything like it is today. И через 5 лет многие из вас уже заработают миллионы долларов. Возможно, это будет ничего такой момент, может быть, слегка подходящим, но не такой, как сейчас. When there's 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 1 million distributors between Russia and all of the European Union, then you're going to know that timing might be a little slowing down. А когда будет 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, 400 тысяч, миллион дистрибьюторов по всей Европе, Восточной Европе, в Европе, тогда вы поймете, что время, подходящий момент как-то немножко уравняется и не будет таким уж подходящим. Your choice. Ваш выбор. Your choice to make the decision to put your heart and soul into Jeunesse. Это является вашим выбором стать частью компании Jeunesse. And make it happen. И сделать это. So, with that being said, Kyle, am I introducing the next speaker, or is someone else coming up here? Сказав все это, мне представляет следующего